Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, we are going to learn about health effect assessment in this chapter. Where in this topic, mainly we are going to study or to learn about how we can assess, okay, health effect on individual, on person, in epidemiological perspektif lah. Macam mana kita nak tahu sesuatu kesan terhadap kesihatan kepada individu dalam satu komuniti. Okay, alright. So the subchapters and lesson outcome. Okay, the subchapters in this topic, first health effect measurement, then health effects assessment, and methodology in health effect assessment. Okay, macam mana kita nak measure health effect, macam mana kita nak assess dia, dan juga apa metodologi ataupun cara yang kita akan gunakan lah. Okay, so the lesson outcome to describe the concept of health effects measurement, to apply the strategy to assess the health outcome through secondary data and primary data, and to interpret the findings from the health outcome measurement. Alright, so kita akan describe, okay, konsep health effect measurement. Yang kedua, macam mana kita nak assess health outcome, okay, atau assessment tu melalui primary data, maknanya data yang kita boleh dapat terus, bukannya daripada data orang lain, okay, ataupun data yang dah ada. Data yang dah ada kita panggil secondary data. And then how we want to interpret, macam mana kita nak interpret daripada data-data yang kita ada. Okay. So the topics will be health effect assessment, biological monitoring, medical removal, pre-employment assessment, return to work program, notification and investigation, and medical record. So health effect assessment, okay, selalunya kita boleh assess sesuatu health effect either by two ways lah. First one, we call it as a health screening, and the number two is a clinical diagnosis. Tools for assessment, macam mana kita nak assess, okay, either kita boleh buat secara clinical assessment, okay, yang mana clinical assessment ni kebanyakannya dilakukan di klinik kesihatan dan hospital lah, and either melalui kita panggil apa yang daripada symptoms and signs yang diadukan oleh patient itu sendiri atau apa yang kita jumpa dekat patient itu sendiri, all questionnaire. Okay, kita buat soal selidik, laboratory design, keputusan daripada Bakman, that or radiological investigation. Radiological investigation, contoh macam X-ray, MRI, CT scan dan sebagainya. So assessment definition, okay, so kita akan go through definition about what is assessment. It is a type of occupational health programs needed by any business is directly dependent on the goals, activities and operations of that organization. Okay, needs assessment. Kenapa perlunya kita ada assessment ni? Sebabnya kalau kita nak buat medical surveillance, surveillance ataupun kita nak tahu sesuatu penyakit di dalam komuniti, berapa ramai yang kena, berapa ramai yang ada penyakit di dalam satu komuniti, the prevalence semuanya, kita kena ada satu bentuk ujian ataupun kata kena ada satu bentuk assessment lah untuk kita mendiagnose lah ataupun nak mengetahui sesuatu penyakit tersebut. So there must be an assessment to be done so that we can diagnose the disease and know the prevalence and incidence of the disease in the community. So medical surveillance, okay, occupational health surveillance, specifically in occupational health, to gather information on cases of occupational diseases and injuries and on workplace exposures, to distill and analyze data, to disseminate organized data to necessary parties, including workers, union, employers, governmental agencies, and the public, to intervene on the basis of data to alter the factors that produce these health events and hazard. Okay, jadi dalam fokus kita kepada occupational health adalah disease atau injury ataupun
macam mana disease dan injury itu boleh berlaku disebabkan workplace exposure. Lalu daripada data tu kita akan analyse, dan data yang kita dapat dan analyse, interpret findings ni kita akan gunakan untuk digunakan oleh pelbagai pihak lah, terutamanya majikan, pekerja, kerajaan, agensi dan masyarakat amnya. And then from the findings, okay, we can intervene, okay, kena boleh kita boleh come out with a solution, clinical intervention, programs, health promotion dan sebagainya. So occupational medical surveillance is systematic monitoring of health events in working populations, okay, the keywords in a working population, in order to prevent and control occupational hazard and the associated diseases and injuries. Okay. Right. So kalau kita tengok sini untuk chemical health risk, kita nak assess, and then daripada tu kita akan buat medical surveillance, okay, and then daripada surveillance tu kita tahulah berapa ramai yang ada kena penyakit berkenaan dengan chemical exposure sebagai contoh, and then medical removal, implement action plan, maintain record and review CHRA every 5 years or when changes occur. Okay, so CHRA ni chemical health risk assessment lah. Okay, so consists of these procedures, apa yang kita buat dalam prosedur ni adalah biological monitoring to get info about the amount of chemicals that enter the body by measuring the metabolites of biological agent. Apa dimaksudkan dengan biological monitoring ni adalah kita nak dapatkan amount of chemicals that enter the body. Maknanya kita check dia punya chemical tu punya level dalam body kita. That is a biological monitoring lah. Okay, measuring the metabolites of biological agent. Alright. And the number 2, biological effect. Bila kita sebut effect, maknanya to get info about the amount of chemicals in the body by measuring. Yang tadi kita measure amount of chemicals, yang ini adalah measuring the body own enzyme. Sebagai contoh, cholinesterase suppression due to organophosphate poisoning. Okay, maknanya apa efek chemical tu kepada fungsi badan kita, dan fungsi badan kita kebanyakannya sebagai contoh metabolism badan dilakukan oleh kebanyakan protein enzim lah. So kita kena tahu fungsi badan kita itu terjejas ataupun tidak, either it is affected or not, by measuring the body own enzyme. For example here, cholinesterase ni adalah yang lyse kita panggil acetylcholine. Okay, so bila cholinesterase suppression, benda tu boleh menyebabkan cholinesterase tak ada, dan bila cholinesterase tak ada, acetylcholine tu akan tinggi dan akan efek kepada kita punya muscle contraction. Right, so nampak tak macam mana enzim tu sendiri boleh efek kepada our body function, dan macam mana chemical tu boleh efek, memberi efek kepada enzim tu punya level dalam badan kita. Medical surveillance assess the chemicals effects on target organs, historical, physical assessment and sampling for target organ function. Okay, medical surveillance ni pula kita nak assess dekat organ tu punya function lah, target organ. Sebagai contoh, kalau kita nak look for the liver punya function, kita akan ambil ALT, AST, ataupun dekat renal function kita akan ambil creatinine punya level, untuk kidney lah, untuk kita punya ni, and then check dia punya urea, creatinine. Kalau apa lagi, adalah certain organ tu dia ada dia punya specific test, dan kita boleh tahu function organ tu either impact or not, okay, terjejas ataupun tidak. Okay, so dia punya flow dia adalah daripada chemical tu kita akan check pula dia punya effect dia punya terhadap body, terhadap organ kita, dan daripada data yang kita ada itu barulah kita implement action plan, either kita nak kurangkan chemical tu dalam tempat pekerjaan, sebab kita dapat tahu chemical tu boleh bawa efek kepada body system kita. Alright. Okay, so in OSHA Regulation 37, health surveillance program ada dimasukkan berkenaan dengan health surveillance. So where an assessment indicates that health surveillance is necessary for the protection of the health of employees exposed or likely to be exposed to chemical hazardous to health
the employer shall carry out a health surveillance program. Okay, bila sesuatu assessment tu mendapati perlunya benda ni adalah diperlukan lah untuk protect atau melindungi kesihatan pekerja. Okay, jadi perlunya health surveillance program ni untuk kita mengetahui tahap kesihatan pekerja dalam community pekerja tu lah, kat tempat pekerjaan tu. Daripada health surveillance tu lah baru kita tahu berapa banyak orang yang ada disease tersebut, berapa banyak prevalence, incidents, injuries, disease. So daripada situ kita boleh ambil action plan untuk mengurangkan chemical punya level ke, atau exposure to any physical factors and biological factors and so on lah. So the medical surveillance component of the health surveillance program in sub-regulation dalam kurungan satu shall be carried out by an occupational doctor. So medical surveillance ni akan dilakukan oleh doktor yang diiktiraf oleh Dutch lah, kita panggil occupational health doctor OHD. Alright, maknanya doktor yang berdaftar, okay, di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, dan dia mengambil another license lah to be an occupational health doctor. So they will know about the scope of occupational disease and what kind of assessment need to be done, okay, and how the exposure to the certain chemical risks and then or hazards can lead to the disease, injuries and so on, and then how we can implement action to reduce the disability injuries ataupun disease tu lah. Okay, if an employee is exposed or likely to be exposed to chemical hazard to the health listed in Schedule 2, the health surveillance required under sub-regulation, okay, shall include medical surveillance conducted at intervals of not more than 12 months or at such shorter interval as determined by the occupational health doctor or an occupational safety and health officer who is also a medical practitioner. Okay, and then the employer shall ensure that the health surveillance record or a copy thereof is maintained in good order and condition and kept for a period of 30 years from the date of the last entry made in it. Okay, so dia kena simpan lah rekod kesihatan kerja tu yang dilakukan secara regular, okay, secara periodik. Daripada tu kita dapat tahu tahap kesihatan pekerja macam mana, adakah semakin lama semakin worse ke, or bila kita nampak ataupun pada tahun sekian-sekian 2000 tahap kesihatan pekerja pada tahap yang baik, dan pada tahun seterusnya nampak tahap semakin teruk. Jadi perlunya health surveillance program ni untuk kita mengenal pasti apa penyakit yang mungkin timbul disebabkan exposure to certain risk. Okay, itu yang kita nak tahu sebenarnya. And then the employee, and then ini juga boleh dilakukan as a secondary data. Secondary data maknanya bila ada kita nak buat sesuatu kajian berkenaan penyakit tersebut, okay, kita ada data yang diperlukan, dan daripada findings tu, interpretation of findings tu, kita boleh come up with a new solution, okay, in future. So benda tu sentiasa dapat ditambah baik, okay, dari aspek kesihatan lah dan juga keselamatan pekerjaan. The employer shall make available upon request or records required to be maintained under sub-regulation 3 to the Director General for Examination and Inspection. The employer shall, after reasonable notice being given, allow any of these employee access to the health surveillance record which relates to the employee. Okay, jadi apa yang nak diperkatakan dalam perkara ini rekod kesihatan tu tak boleh disembunyikan lah, dan jika ada pihak yang berwajib dan berkuasa ingin mendapatkan rekod kesihatan tu untuk tujuan penambahbaikan sebenarnya, bukan sekadar inspection ataupun saja-saja kita nak minta, tapi sebenarnya untuk kepentingan kesihatan dan keselamatan pekerja itu sendiri. Okay, sebab daripada data tu sebenarnya bukan sahaja memberi benefits kebaikan kepada hak pekerja tersebut, tetapi in future kepada hak-hak pekerja yang lain. Okay, so process flow intended by the USE CHH regulations. Okay, ini adalah yang di proses flow yang dicadangkan lah oleh komiti dalam chemical health punya assessment ni lah. CHRA recommends, chemical health risk assessor recommends and surveillance. Sebagai contoh, bila dia nampak chemical punya level lah sebagai contoh,
dalam sesuatu pekerjaan tu tinggi. Okay, so kita nak tengok adakah kesan benda tu terhadap kesihatan pekerja tersebut dekat kawasan tersebut. So occupational health doctor then will conduct a medical surveillance untuk check apa kebarangkalian. Sebagai contoh, chemical ni boleh menyebabkan lung disease ke ataupun reproductive organ punya effect boleh disease ke, ataupun nervous system ataupun digestive punya system and so on lah. So you can conduct medical surveillance based on the CHRA punya report. So medical surveillance dan tahap kesihatan tu bila kita check, okay, contohnya daripada 100 orang didapati 70 orang mengalami COPD sebagai contoh, chronic obstructive pulmonary disease. Okay, maknanya berkaitan dengan lung disease sebagai contohnya. So data yang ada ni we report to DOSH lah and company untuk diambil action yang seterusnya, and company provide report to the SHRA assessor. Okay, dan daripada data tu company akan beritahulah report dia punya flow, dia punya exposure tu macam mana terhadap pekerjaan tersebut, supaya data-data ni semua dikumpulkan dan juga action can be taken lah, either untuk mengurangkan chemical tu punya exposure, kita guna high rate tu punya level punya ni lah, maknanya sama ada dari segi elimination, substitution, engineering, management dan PPE. Okay, so benda-benda tu semua akan diambil kira supaya tahap kesihatan dan keselamatan pekerja tu dapat diambil berat lah. Okay. So medical surveillance, upon initial assignment or institution of medical surveillance, general physical examination performed, medical history taken including. So dalam medical surveillance ni apa yang dia buat? Selalunya dia akan examine general physical lah, buat medical check up sebagai contohnya, dan juga medical history taken, allergy ke, age, genetic history, psychosocial factors, okay, ataupun demographic factors untuk kalau boleh nak menentukan adakah tahap kesihatan tu disebabkan tempat pekerjaan tu ataupun dia disebabkan oleh faktor-faktor yang lain. So all of this information is essential, okay, needed to be taken, so we can know, we can do the odd risk factor atau relative risk untuk mengetahui lah either this exposure risk leads to the disease or other risk factors. So contohnya alcohol intake, past history of hepatitis, work history and past exposure to hepatotoxic agents, past history of blood transfusions, atau past history of hospitalizations, because all of these factors actually are very much related or can contribute to the disease also. So we want to exclude these factors to make sure that only the working factors actually leads to the disease, but not including all other factors yang berkemungkinan juga boleh menyebabkan disease tersebut. So examinations provided shall be performed at least every 6 months for certain condition, annually or age related, government regulated on the physician discretion. Okay, so examination tu dilakukan berdasarkan perkara-perkara tersebut lah, perkara-perkara yang dinyatakan. So medical surveillance, a statement of each employee's suitability for continued exposure, including use of PPE and respirators, shall be obtained from the examining physician promptly after each examination. A copy of the physician's statement shall be provided each employee. Okay, jadi doktor akan menentukanlah bahawa bagaimana kita nak letakkan pekerja ni, okay, dari aspek supaya tahap kesihatan dan keselamatan dia terjamin, either dari segi exposure kepada hazard tersebut, penggunaan PPE. Jadi daripada medical surveillance tu kita boleh tentukan tahap kesihatan pekerja tersebut dan apa tindakan yang boleh diambil. If any employee's health will be materially impaired by continuous exposure, each employee shall be withdrawn from the possible contact, medical removal, okay, lab analysis for all biological specimens included in medical examination. Bukan sahaja physical examination, tapi kita akan juga ambil ujian darah untuk menentukan target organ tu punya function, sebagai contoh liver, renal, kita punya lung, okay, mana-mana kita panggil organ yang penting lah, kita bagi target organ.
Yang mana organ-organ ni adalah organ yang vital organ. Kalau dia impact boleh menyebabkan tahap kesihatan pekerja tu sangat teruk dan boleh menyebabkan kematian ataupun kecacatan. Jadi perlunya diambil function-function of organ test ni, okey, supaya prevention tu dapat dilakukan lah. So occupational OSH must have available for staff use in writing, preferably in a manual the following. Okay, so occupational health surveillance must have available lah. So the type of examination dalam tu medical surveillance tu perlu dinyatakan benda-benda ni lah, apa examination dilakukan, interval history items to be reviewed, periodicity, organ system to be given special scrutiny dalam dia punya report tu. Dia punya hematologic, urine biochemical, radiographic, cytologic or breath analytic procedure to be completed, acceptable levels for each test result. Dia ada normal level, ada level yang berbahaya. Okay. The interval between a test, productive and abnormal leave, and the repetition of the test, the time of specimen collection, the persons to be notified in the event of abnormal findings, and other actions to be taken. Okay, biological monitoring. The measurement of a chemical is metabolite or a non-adverse biochemical effect in biological specimen for the purpose of assessing exposure. Okay, so kita nak assess exposure sesuatu hazard tu, kita boleh tengok measure kan dia punya chemical ataupun metabolite dia, okay, ataupun dia punya effect dia dekat biological specimen. So biological effect monitoring means the subclinical biological effect caused by the hazard. Okay, while the biological exposure indices reference value intended as guidelines for the evaluation of potential health hazards in the practice of occupational hygiene represent the level of determinants which are most likely to be observed in specimens collected from healthy workers who have been exposed to chemicals to the same extent as workers with initial exposures as the threshold level lah. Okay, these values are developed by ACGIH as a guide for biological monitoring of chemicals. Okay, alright. So industrial hygienist lah ni maknanya daripada surveillance yang kita buat tu, okay, and then kita tengok chemical punya exposure tu lah, okay, dan kita ambil juga daripada healthy workers, okay, who expose to chemical, dan juga orang yang expose kepada threshold level tersebut, yang kita bandingkan dia punya tahap kesihatan dia, okay, supaya kita dapat tahu yang mana satu yang menyebabkan disease tu lah, either chemical yang level macam mana, apa efek dia, ataupun adakah risiko-risiko lain yang membantu kepada tahap kesihatan penyakit tersebut, ataupun kenapa A sahaja chemical level tu rendah tapi dia masih juga dapat penyakit, tapi yang B yang tinggi sikit tak dapat penyakit tersebut, exposure. Jadi kena tengok juga risk factor yang lain. Okay, so nama dia biological exposure indices. Pentingnya kita nak tahu dia punya exposure tu untuk setiap pekerja tu lah. Okay, so advantages and limitations of biological monitoring. So advantages dia adalah it is an attempt to measure the parameter most directly related to potential health effects. Results can aid in the formulating of a more refined estimates the risk of an illness secondary to exposure. Okay, and then non-occupational exposures and individual variability are assessed. Jadi kita dapat tahu juga, kita boleh assess juga apa kebarangkalian exposure kepada bukan disebabkan pekerjaan, dan kita boleh exclude lah either benda ni terlibat sama lead to the disease or not. Multiple exposure and other routes of exposure such as dermal injections can be evaluated. Apa limitation dia? Okay, effectiveness is dependent on adequate toxicology data. Kadang-kadang data yang kita dapat itu tak cukup lah, inadequate. Okay, dari segi biological punya specimen, sebagai contohnya. Test results can be affected by other factors such as alcohol and pregnancy. Cigarettes, smoking, for example, may have levels of cadmium higher than their non-smoking counterparts. Okay, other factors macam saya cakap tadi. Okay, benda tu mungkin juga boleh disebabkan other factors yang tiada kena-mengena dengan pekerjaan. For some substances, relatively short biological half-life affect their monitoring. Okay, perkara tu kita tak boleh nak assess sebabnya
bila kita tengok dalam darah benda tu dah tak ada sebab dia very short biological half-life lah. Okay. So contohnya chemical tu punya level ataupun chemical punya level lah selalunya dalam badan tak dapat dikesan sebabkan half-life dia pendek. Okay, jadi kita pun tak tahu either dia menyebabkan disease tersebut ataupun tidak. Alright. Okay, record keeping. Okay, bila kita dah ada record-record ni, okay, so this is how the record keeping been done lah. Establish and maintain a medical record for each employee. The record shall include the following: name, SSN, description of employee duties, copy of medical examination results, copy of the physician's written opinion, complaints related to exposure, protective devices worn and length of time worn, and copy of the standard and its appendices. Employer must maintain the record for at least 30 to 50 years. Kenapa perlu kita maintain record ni? Alright. Supaya data yang kita dapat tu sebagai contoh, kadang-kadang sesuatu exposure tu pada hazard tu dia tak berlaku secara acute ataupun secara sekejap, kadang-kadang mengambil masa yang lama. Sebagai contohnya, lebih-lebih lagi yang melibatkan penyakit seperti macam kanser, kronik, benda-benda yang kronik. Okay, kadang-kadang mengambil masa 10-20 tahun. Jadi it's very important to know the record so kita boleh tahu berapa lama dia expose kepada hazard tersebut. Okay, dan kesan-kesan dia tu boleh dikaitkan antara exposure dengan disease yang pekerja tu dapat lah. Okay, so it is very important to have a record keeping. So impairment, disability and handicap. Alright. So what is impairment? Means any loss or abnormality of psychological or physiological. Psychological pun kita kata impairment jugalah. Kesihatan juga bukan physical semata-mata, tetapi juga psikologi atau emosi. Or anatomical structure or function. Impairment includes clinical features or manifestations of the disease or condition, weakness and limited range of movement, confusion. In this definition, function is the function of body part, not the whole person function. Okay, so impairment ni apa yang dimaksudkan adalah clinical features, okay, in the function of a body part lah, sama ada dari segi dia rasa lemah tubuh badan ke ataupun tak boleh nak bergerak, benda-benda yang symptoms and signs lah sebenarnya. Okay, so disability, any restriction or lack resulting from impairment of ability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being. Okay, maknanya sebelum ni dia boleh lakukan macam orang-orang normal, tapi benda sekarang dia terhad disebabkan restriction impairment dekat ability yang menyebabkan dia tak boleh nak lakukan aktiviti tersebut. Aktiviti normal yang dia lakukan sebelum ni dia tak boleh nak lakukan lah. Okay. So handicap, disadvantage for a given individual resulting from impairment or disability that limits or prevents the fulfillment of a role that is normal depending on the age, gender, social and cultural condition but for that individual. Okay, so daripada disability yang dia ada ni, okay, kita kata dia handicap lah, maknanya disadvantage for a given individual resulting from impairment or disability. Kalau dia ada impairment, disability menyebabkan prevents the fulfillment of a role that is normal. Maknanya role-role normal yang dilakukan sebelum ni, okay, tapi dia tak dapat nak lakukan, lebih kurang macam disability. Tapi ia lebih kepada kita kata apa nama gelaran lah, bukan gelaran, macam classification lah kepada orang tersebut handicap. Okay, maknanya dia memerlukan bantuan, bukannya dia boleh lakukan dengan sendiri, either bantuan dari segi peralatan orang dan sebagainya. Okay, WHO definition, impairment ni melibatkan organ ataupun tisu lah, sama ada skull ke, muscle ataupun any other organ yang lain. Disability ni person sendiri tak boleh nak lakukan perkara tersebut. Manakala handicap ni dia melibatkan society. Lebih kurang sebenarnya disability handicap, tapi daripada WHO definition disability ni lebih kepada individual ataupun handicap ni in a society. So what is rehabilitation? Selalunya bila orang yang ada impairment, disability, dia memerlukan rehabilitation. A process of helping a person to reach the fullest physical, psychological. Maknanya rehab ni bukannya physical saja, tetapi sekarang ni pun kita ada psychological rehabilitation dengan adanya increase of mental illness yang berlaku
dan dia juga disebabkan oleh pandemik COVID-19. So mental illness is one of the diseases, okay, which have to be tackled in terms of the rehabilitation lah, kerana kita nak memperbaiki mental health among the workers. Okay, social, vocational, educational potential consistent with his or her physiologic or anatomical impairment, environmental limitation and desires and life plan. Rehabilitation team, okay, rehabilitation bukan boleh dilakukan oleh satu pihak sahaja, tapi dia melibatkan satu tim lah. Kita ada fisioterapis yang lebih kepada physical lah, rehabilitation nurse, terapis, social workers, speech therapists, and then psychologist untuk rehab dia punya psikologi impairment, okay, orthotis, prothesis dari segi movement juga, kalau ada kecacatan, amputation dan sebagainya, prosthetis, and then doctors, okay, dari segi penyakit orang tu, dan juga rehabilitation, and others lah, NGO ataupun social workers yang ada masuk dalam ni, ataupun orang-orang yang terlibat sama ada secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses rehabilitation. So return to work program, okay, by SOCSO, okay, atau PAKESO, so involves a proactive approach taken in helping insured person with injury or disease opportunities to safe and productive work activities as soon as it is medically possible or when maximum medical improvement is achieved. The primary focus of minimizing the impact of injuries or disability. A collaborative process that facilitates recommend efficient treatment plans to ensure that appropriate medical care is provided to insured person with injuries or disease to ensure an early and safe return to work. Alright, so sangat diperlukan lah orang-orang ada injury ataupun disease ni untuk boleh return to work. Jadi ada program yang dilakukan oleh PAKESO ni supaya aktiviti rehabilitasi dan juga aktiviti-aktiviti yang ni perlu dilakukan oleh orang tersebut supaya dia fulfill optimization rehabilitation tu. Bukan kita kata setakat rehabilitation, sebabnya mengikut kajian rehabilitation ni paling berkesan adalah pada 3 bulan pertama selepas dia mendapat injury lah, untuk penyakit stroke sebagai contohnya. Jadi dalam 3 bulan pertama ni adalah kita kata critical period, yang mana dia perlu optimum. Optimum tu maknanya dari segi rehabilitasi yang sangat baik, dari segi kelengkapan, dari segi aktiviti susunan jadual dan sebagainya, supaya dia dapat sembuh semula dan dapat bekerja dalam masa yang sepatutnya lah, yang singkat, dan injury disability dia tu dapat dipulihkan. So the program requires careful planning. So careful planning and coordination with appropriate healthcare service providers to achieve the rehabilitation goal, where the process involved are facilitated by a case manager who manage the implementation and coordination of rehabilitation plan. So sangat-sangat penting rehabilitation plan ni, dan perlu dibincangkan dengan healthcare providers, clients, with promoting cost-effective care. The implementation of an effective disability management system relies on the partnership involving various stakeholders such as employers. Perlu ada kerjasama daripada pelbagai pihak lah. Majikan pun kena ada sifat toleransi. Employees itu sendiri perlu ada motivation untuk pergi ke program rehabilitation, untuk ever willing to return to work as early as possible. Healthcare providers and doctors, nurses, physiotherapists, rehabilitation service providers, government agencies, non-government organisations, and various bodies to achieve an effective. So basically it is a teamwork. Maknanya tak boleh nak mengharapkan pada satu pihak saja. Tapi kalau macam contohnya doktor dan nurse hanya kita kata sangat menggalakkan buat rehabilitasi, tapi pesakit tu sendiri tak ada motivation, dia pun tak boleh nak pergi ke buat rehabilitation ni. Employers pun kadang-kadang dia berhentikan pekerja sebagai contohnya, kan. Jadi motivation pesakit tu pun tak ada. So perlu ada sifat toleransi dan kerjasama pelbagai pihak, agensi, supaya rehabilitation program tu dapat dilakukan dengan baiklah, especially ni return to work program. So return to work objectives to assist insured person with injury or disease to return to work in a safe and fast manner, to carry out social responsibility towards employees and employees, to create a positive working environment for communication and support to employees with disabilities, to
to reduce and minimize the potential of repetitive accidents at the workplace. Okay, nak memberi pengajaran kepada bukan sahaja kepada pekerja yang terlibat dengan injury atau disease tersebut, tetapi actually kepada pekerja-pekerja lain yang berada di sekeliling tu untuk mengambil langkah berjaga-jaga, ataupun mungkin boleh implement any control measures yang rasanya bersesuaian supaya kejadian tersebut tak berulang. To reduce disability duration, to increase the productivity of employees with disabilities through the total replacement of income. Right? Okay, benefits of return to work program. Apa bagusnya? Benefit to employer, to reduce the disability duration of insured persons with injuries or diseases and enable a safe and a fast return to work and increasing productivity thereafter. To be able to retain experienced and highly skilled workers at the workplace. To reduce training and hiring costs of temporary workers. To optimize the employees' rehabilitation period so they can return to work faster and increase their productivity. To provide work modification recommendation to accommodate employees with injury or disease. Jadi sebenarnya kebaikan tu bukan saja kepada employee, pekerja itu sendiri, tapi kepada employer juga dari segi cost, efektif, okay. Lagi satu, kepakaran pekerja itu dapat dikekalkan, okay, tak payah nak cari pekerja yang lain. And then kita membantu dia untuk pekerja tu rehab secara optimal dengan lebih cepat. Dia return to work program, dia boleh bekerja semula. Okay. Dan juga provide work modification lah, yang mana kita tahu sekarang dia tak macam dulu. Kita boleh modify kita punya dari segi engineering ataupun management system supaya pekerja tu dapat melakukan pekerja tersebut and seoptimal atau mungkin boleh lebih baik daripada sebelum dia dapat injury ataupun disease tersebut. Benefit to employee, to provide psychological support through counseling and consultation. Okay, dengan adanya program ni, kita boleh bagi support lah physically and mentally. To restore employee self-confidence by enhancing their physical and mental ability and to prevent low self-esteem caused by the illness or disability. To provide appropriate rehab equipment including orthotic, prosthetic, implants and so forth based on the prescription given by the treating doctors or specialists. Promotes speedy recovery and reduces the impact on the quality of life due to the disability or illness. Okay, jadi kebaikan daripada employee itu sendiri sebenarnya generally adalah supaya dapat pulih dari segi fizikal dan mental, manakala employer lebih kepada cost dia punya experience, kepakaran bekerja, sumber kepakaran dan juga cost tu dapat dijimatkan. Dan pada masa yang sama boleh mengubah dari segi management ke ataupun dari segi dia punya engineering, yang mana dia punya output dia punya benefit dia tu dapat dikekalkan. Okay, yang mana ini memberi kepulangan yang baik kepada syarikat tersebut lah. Okay, alright, that's all. Thank you for listening to this recorded lecture. Okay, so really hopeful can understand this topic lah. So basically topik ni membincangkan kepada kita apa biological health effect measurement yang boleh dilakukan, apa kepentingan dia, macam mana apa hubungan kait dia dengan contohnya chemical risk assessor daripada data yang dah dapat, and health effect measurement tu boleh membawa kepada data-data yang dikumpulkan tu akan membawa kepada kebaikan lah ataupun kita panggil kesihatan dan keselamatan pekerjaan tu dapat ditingkatkan. Okey, dan last sekali return to work program tu sangat penting supaya productivity syarikat pekerja itu sendiri juga dapat ditingkatkan. Okey, that's all from me for this topic. Thank you very much for listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.